Bienvenido a la continuación del episodio. Para hacer un breve resumen, nos encontramos haciendo la historia de Claire, exactamente viendo el pasado, donde en estos momentos tenemos la información de que su padre y su hermano, personaje que no sabíamos, ya no están en el mundo, siendo que su padre atacado por bandidos y su hermano desaparecido en los ceninales. Con eso vamos a continuar con su historia, y es por eso que cuando lleguemos a fin es que tengo hasta miedo. Lo siento mucho. Hablar contigo me ha hecho sentir mejor, gracias. Creo que cuando avancemos un poco en la prueba desaparecerá toda esta tristeza. Me alegra que estés conmigo. Ya veo, le preocupan los recuerdos de su pasado. Espero que sepa que no estás sola. Es un tema delicado, así que tendremos que esperar a que ella se sincere. Oh, otra vez. En cualquier caso, aquí tienes los detalles de la próxima fase. Recuerdos del pasado. Y obviamente el nombre que tiene el episodio es Tras el pasado. Tras el pasado de Finn, de Hugo y Zeke, quizás sea el puerto, de alguna manera. Keith también. Neil puede ser tanto el puerto. No creo que el puerto, pero quizás su tiempo en la Reina Carmesí. Lulu es lo que. ¿Qué cojones pasó en Baram? Ricardo, a saber. Ain también. Tengo miedo. Por favor, continúa la exploración del área de resonancia anterior. Tu índice de sincronización ha aumentado, así que no debería haber problemas, pero ten cuidado de todos modos. El lugar ha desaparecido. Ya no es el mismo mapa, porque me sale desconocido. Cuídate, ¿vale? Es que no quiero ni siquiera decir nada. ¿A dónde vamos a estar? En la misma zona, vale. So this is our third time connecting, right? Okay, let's get started then. Moving out. Parece ser igual que la última vez, ¿eh? Las posiciones me refiero. Edric, what's going on with you? I heard what you're planning. Father? Claire, I'm sorry. I can't stay here anymore. Please take care of Dad for me. What for? Why leave? Did that really happen? Traumas, es algo que ha olvidado Claire. Creo que es eso. Claire, let your brother do what he wants. It's not your concern anymore. Dad? Won't stop me! You did it again. No problems, I assume. Hay algo que me preocupa. Yeah, we're fine. Next time is the deepest part of the resonance area. I'll fill you in once you get back. The deepest part of my mind. Just a bit more. Just a bit further. And I know I'll find something. ¿Sabes lo que más me está preocupando? Los enemigos. Son dos. ¿Qué personajes hay en esta conversación que no conocemos? Dos. Tengo la extraña sensación de que, sea lo que vaya a pasar cuando lleguemos al 100% y lo que me muestre, vamos a luchar contra el padre y el hermano. Si es eso... Uff. Hey, good work, you guys. The last mission gave quite a boost to the resonance sync rate between you two. En realidad no, me ha dado 2%. In theory, we should be set to make a resonance area connection at the deepest level, but... Do you have any concerns moving forward? ¿De verdad estás bien? Yeah, I can do it. Let me help. I'd like to know about my past. No, it's something I need to know. All right. Thank you both. To be honest, I don't know what it will be like when you connect. You'll have to play it by ear. So if anything seems like it'll go wrong, tell me, and I'll call off the test. Okay, I'll start getting ready.
Thanks for your help. ¿Quiere decir que ya puedo hacer la misión? Uf, por fin vamos a la zona más profunda de mi área de resonancia. ¿Sin llegar al 100%? Quizás es para el futuro, de que puedo subir al 100% si quiero máximo beneficio. Pero la historia estará completada. Ah, lo siento, solo estaba pensando en todo lo que hemos pasado hasta ahora. No siempre ha sido fácil, pero estoy bien. Hagamos esto como siempre lo hacemos. Lo bueno es que esto te da la excusa de tener que usar diferentes compañeros. Ah, manda más. Por alguna extraña razón. Llegas en el mejor momento posible. Estamos preparando la conexión, pero aún tardará un poco más. En cualquier caso, sobre Claire. Sí que ha dicho que está bien, pero creo que todo esto le da ansiedad. Siento cargar todavía más en tu espalda, pero por favor cuida de ella. Puedo hacer directamente Claire 4. Enemigo. Ya estamos listos para conectar a la zona más profunda del área de resonancia. El informe no contiene muchos detalles sobre lo que hallarás. Si hubiera problemas, contáctame de inmediato. Os estaremos esperando a vuestro regreso. Tened mucho cuidado. Ahora estoy viendo recuerdos. You killed him. What? Claire, what's going on? Huh? Your vitals are all over the place. You lured John to his death. What? What are you talking about? I don't understand. Don't play innocent. You killed him. No! ¿Se está culpando a sí misma? Damn it, I can't disconnect. The resonance area warp is too big. Claire, hang in there. Pay for what you did. No! No! Leave me alone! Is that... No, I can't. I won't drag you into this. Leave me. Get out of my mind! Nope. Me ha forzado. Claire is still in a coma. During the mission, her brain activity started spiking, and you went through a forced disconnect. Ella misma me desconectó. I'm not sure, but Claire may have consciously pushed you out of the resonance area. Sí, eso lo tengo claro. But there's no sign that Claire herself disconnected. Her consciousness is still deep in the resonance area. That's my hypothesis, at least. I'm so sorry. I'm responsible for this. I knew Claire had doubts, but I sent her in anyway. No es culpa tuya. But testing this technology was my idea. Podía yo haberme negado en la última. No. Beating myself up about it won't help. First, leaving Claire in this state is extremely dangerous. Eso es obvio. The thread connecting her mind and body is fraying, and if it snaps, she won't come back. Lo que viene a decir de que si muere en ese lugar es como si estuviera una... No, directamente no tendría señal. Eso, If you espérate, can eso es un reconnect problema. to Claire's resonance area, you might be able to guide her out. But her mind is barred right now, so we can't even do that. No podemos hacer nada. There is something, but it might be a stretch. I told you that resonance areas can be archived, right? Sí. We finally got done transcribing the data. It took a really long time, though. So if the archive works, we should be able to make a copy of Claire's resonance area. If you connect to that copy and are able to untangle the memory node inside, that might provide a clue on how to get through Claire's mental barrier. Hagámoslo. Got it. I'll do what I can on my end. I'll perform a final check on the archive status and prepare it for connection. Hey, we'll save Claire. I swear it. Esperaba terminar ahora, pero claramente tengo que hacer esto entero. Gracias por lo que has hecho. Salvemos a Claire, lo prometo. Tenemos que hacerlo.
Oír eso me reconforta. Vale, echemos un vistazo. Necesito tu ayuda con esto. Primero necesito que te conectes a la versión archivada del área de resonancia de Claire. Probablemente encontrarás pistas más adelante en su mente al eliminar nodos de memoria. Pero dado a que ha bloqueado su psique, hay posibilidades de que su área haya cambiado. Esta conexión no será normal, así que por favor, extremas precauciones. Viendo que es todo ceniza, yo creo que el elemento es nada. Y a tomar. Ayudar a Claire. Vamos. Terminamos de archivar el área de resonancia de Claire. Conectarás a una versión artificial. Solo si podemos salvarla. Destruye cualquier nodo de memoria y encuentra una llave que la libere. Ten cuidado, ¿vale? Well, you should be in the archived resonance area now. It should look just like the real thing. Es Well, igual. it's based on an exact copy of the data we got from the original, after all. However, there's a chance the memory node might appear different from before. First, investigate the surroundings. A ver, lo único diferente es que ya no están las memorias. It's been a while, Claire. Have you been taking care of yourself? Esto no es la memoria. It really is you. Where on earth did you go? I missed you so much. Sorry to make you worry like that, sis. Damn that boy. He's not supposed to contact you. Why not? Why can't I see him? Claire, I already told you. Your brother did something that can never be forgiven. If you see him again, you come straight to me. Is that clear? El resumen, voy a enterarme de qué es lo que ha pasado. This is so annoying. You like that? Siguiente dosis de recuerdos. Y voy a suponer que es la siguiente vez. Bueno, voy a suponer que es la continuación. I don't get it. Why doesn't Dad understand? Dad won't ever accept me again. He really dislikes me now. That's not true. It can't be. Isn't there something I can do? Maybe. Claire, I'd like to ask a favor of you. Could you get Dad to go behind the house at noon tomorrow? I want to talk to him alone. I don't care if he won't forgive me. I just want to apologize to him in person. All right, I'll do it. Don't worry. I'm sure Dad will understand. Oh. Y al haber enviado a su padre allí, donde supuestamente tenía que haber hablado con su hijo, es cuando se hizo Did you learn atacar. anything of value? The info we gathered from the memory node here will be entered into the database as usual. But it might contain something private about Claire, so I'll restrict access and won't look. I think you should, though. I have a feeling that if you do, it'll help Claire. Have a look when you get back, okay? Voy a suponer que tengo que echarle un vistazo realmente. Porque quizás tenga que ir con las memorias y saber cuál es la correcta para llegar a donde está Claire. Vale, voy a leerlo todo. Mi padre siempre estaba ocupado y era común que estuviera ausente en el puerto durante días o semanas. Con tanto tiempo libre, me enterraba en los libros en su estudio, ya que él no lo utilizaba. Se convirtió en mi sitio favorito, mi propio espacio tranquilo con el ligero olor de los libros viejos en el aire. Datos 2. Tenía un hermano, se llamaba Edric, que estaba tan ocupado como mi padre, pero cuando volvían al puerto siempre pasaba
pasaban tiempo conmigo. Era gentil y amable y yo lo quería mucho. Mi padre solía entrenar a mi hermano y parecía complacerle la idea de que le sobrepasara. Cuando entrenaban parecía que entraban en su propio mundo. Yo solía observarles desde la distancia y veía cómo blandían sus espadas con emoción. Parece que mi padre y mi hermano discutieron. Edric siempre sobrepasaba las ya altísimas expectativas de mi padre, así que verle tan desanimado fue difícil, pero al mismo tiempo fue un alivio ver su lado más humano, aunque solo fuera un vistazo. Una noche desperté al oír lo que parecía el rugido furioso de mi padre. Dudosa miré en su cuarto y le vi gritando a mi hermano en un tono agresivo. Asustada y sin saber qué hacer, fingí no haber visto nada y volví a mi habitación. O algo me dice que el padre está metido en algo y lo ha pillado el hijo. Poco después de eso mi hermano se fue de casa. El padre tiene algo. Hablamos poco antes de que se fueran, pero no me dijo la razón de su partida. Más tarde, esa misma noche, vi a mi padre beber. Fue la primera y última vez que permitió verle tan derrotado. Había pasado varios meses de la marcha de Edric cuando vino a verme de repente mientras visitaba un puerto lejano. Cuando volví a casa y hablé con mi padre, se puso furioso y me dijo que debería tener cuidado con Edric. No entendí por qué debería temer a mi propio hermano. ¿Es porque en realidad no es un God Eater y es uno adaptable? Continué quedando en secreto con Edric y a partir de entonces quería ayudarle a arreglar la relación con nuestro padre, así que acepté su propuesta para concertar un lugar de encuentro donde pudieran disculparse entre ellos. Estaba tan emocionada ante la vuelta de mi familia que no pegué ojo. Te permitió que continúes explorando el área de resonancia artificial. Nos ha dado la confianza para seguir en nuestro camino. Si sigues eliminando los nodos de memoria, alcanzaremos el centro de la mente de Claire. Ayudaré en lo que pueda. Esto empieza a ser largo. Okay, instruments are green. We're counting on you today. Time to break some heads! Won't stop me. You like that? Vale, ahora esperar a que aparezcan. There's something you have to see, Dad. Meet me in the backyard at noon tomorrow, okay? All right, if you say so. I have a meeting in the evening, though, so it can't take long. That'll be okay, right? Yeah, no problem at all. Thanks, Dad. Dad sure is taking his time. Did he and Edric make up? I'd like to go and see, but Edric said he wanted to talk to Dad alone. Quizá realmente su hermano... no lo sé. I'll take one quick peek. I have to make sure they're both there at least. Entonces su hermano ha matado a su padre. Y es por eso que se está culpando. Porque si no le hubiera ayudado a su hermano, su padre estaría vivo. Supuestamente. Eso creo que es la idea. Por eso solo hay uno. How's it look? The Resonance Area Warp is a bit smaller now. That must mean you learned something, right? It's one step at a time. But I think we're closing in on the core of Claire's mind. Pero ¿por qué su hermano ha decidido matar a su padre? Supuestamente. Edric quería que la reunión fuera solo entre ellos dos, así que le pedí a mi padre que fuera detrás de la casa. Me lo imaginé regresando sonrientes mientras esperaba, pero tras un rato muy largo, ninguno regresó. Decidí ir a investigar. Cuando llegué vi a alguien tendido en el suelo. Supe al instante que era mi padre. Cuando me acerqué e intenté despertarle, sentí el terrible calor
de la sangre en mi mano. Me quedé en blanco al darme cuenta de la situación. Traté de pedir ayuda, pero no podía hablar. Al mirar alrededor, mis ojos se posaron ante una figura solitaria. Era mi hermano, a punto de irse con un arma celestial ensangrentada en la mano. Continúa limpiando todos los nodos de memoria. Deberíamos tener lo necesario para abrir la cerradura de la mente de Claire. Seguro que ella también está luchando un poco más. Okay, I think you've uncovered a lot of the puzzle. We should be close to accessing Claire's real resonance area. Let's get started, friend. Time to break some heads! Vale. Recuerdos. ¿Qué coño va a ser a partir de aquí? Va a tener que ser después de la muerte de su padre. Porque dudo mucho que tenga una conversación con Eric. You've still found no trace of Edric's trail? Exactamente. It's no use. The ash is just too dense. We sent a ship, but we won't find him like this. You know what kind of a person he is? He must have factored all of this into his plan. I knew he'd do something after he left his home, but attacking his own father like that... Lo que me extraña es el porqué de ello. Luckily, Claire doesn't understand what happened. Let's keep this a secret for her sake. Oh, wait a moment. Are you telling us to lie to Miss Claire? Think about it. Patricide in the House of Victorious? Our name would be stained forever. It isn't just Claire. We have to keep this from everyone. We can say that bandits did it. I suppose we have little choice. I'll hurry up and prepare a message to send to nearby ports. You all can take care of the rest. Looks tasty! Ha! Bueno, eso por lo menos destroza una idea. Esta vez tengo una historia entera. And so bandits were blamed for my father's death. Eventually, the story they laid out for me covered up the details I remembered. Those who knew of my brother's flight never spoke of it, and I couldn't recall what really happened. Months later, word of Edric's death came from across the Ashlands. When I heard of it, I drowned in false despair. You truly intend to take up your father's mantle and become a God-Eater? Yes, I will defend the pride of House Victorious and my father's will with my own hands. I am the eldest daughter of this house. Standing up in a time of need. You are truly a marvel. The strong daughter who had lost her family. That was the role I continued to play. I was helpless. There was nothing I could do. I was unaware of my brother's crime, and blindly assisted him in killing my father. Exactamente. My actions took my father, Randall Victorious, a noble man from everyone. I volunteered to become a God-Eater to atone for what I had done. But at the same time, I turned my back on the truth. No es eso, yo más bien creo que es debido al trauma. Has olvidado lo que ocurrió, que es entendible, eras una enana. So, are you about finished? Okay, I have the materials I need. I'm sure we'll be... Ups, he terminado demasiado rápido. Se refiere a que tiene lo suficiente para poder ir a la mente de Claire. Que sería lo ideal,
90. Eso quiere decir que ahora me va a dar los 10% que me quedan. Espero. ¡Hoy, mi madre! Que tenemos lectura. Había pasado varias horas de aquella pesadilla y mis familiares reunidos en casa discutían algo de gran urgencia. Cuando el debate se hubo decidido, uno de nuestros empleados vino a mí y con voz temblorosa me contó lo que había pasado. Unos bandidos habían asaltado a mi padre y la persona que vi no era mi hermano. En lugar de protestar, decidí aceptar su verdad. Meses después de la muerte de mi padre, recibí la noticia de la muerte de mi hermano. Había desaparecido en la lejana región de los Ceninales. Cuando pasó el tiempo suficiente, se le declaró muerto. Eso esperaba. Varias semanas después anuncié que seguiría los pasos de mi padre como God Eater. Todo el mundo me dijo que era digna hija de mi padre. Estaba desesperada, no podía hacer nada, desconocía el crimen de mi hermano y le ayudé a matar a mi padre sin saberlo. Mis acciones privaron al mundo de Randar Victorious, un hombre noble. Me ofrecí para ser God Eater y así pagar por lo que había hecho, pero al mismo tiempo le di la espalda a la verdad. Tengo que hablar con Keith. Por fin has encontrado el camino al núcleo de la mente de Claire. Cuando cayó en coma no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer. Lo que dijiste entonces me dio confianza suficiente para llegar tan lejos. Gracias otra vez. Vale, lo preparé todo para la conexión. Hay que sacar a Claire de ahí. Ya está. El candado de la mente de Claire por fin se ha roto. Ahora solo debes ir a rescatarla. Seguro que se está enfrentando a algo personal, pero creo que puedes prestarle tu fuerza. Hola! What are you doing here? I wanted to keep you out of danger. This is something that I have to solve on my own. I'm sorry. You'd never abandon a member of your family. Y con más razón pienso enfrentarme. I finally figured it out. What that thing is. It has to be the sense of guilt I feel for what I did in the past. ¿Cómo pollas ibas a saberlo? I kept myself from knowing about my brother. I just wanted them to get along again. No. Yes, I betrayed my father's trust, all for his selfish wish. It is your fault your father died in your brother's hands. You are his killer. Yes, I was complicit in his death. There was nothing I could do. You're entirely right. It's as though I killed him myself. Forgive me. I tried to ignore you. I tried to forget you. But you're important. You mustn't be forgotten. You were afraid. Afraid of being blamed. Afraid of being reviled. Yes, I was afraid. Of the anger and sadness of those who mourned my father. I was fully aware. You meant to atone for your sin. Supongo que tengo que esperar. That's right. Even though doing so would never erase what I'd done. But now, I'm done. I won't run away from you. I won't run away from my past. ¿Qué es esto? ¡Hostias! Is this a core engage? It's like you and I have become one. Listen, I want to bear the burden of what I did in the past. So please, lend me your strength. You like that? Won't stop me. You like that? Oops. I'm not dead yet. Thanks. Rash behavior is forbidden. Here goes. Thanks. Time to break some heads. You like that?
¡Eh! Eso es su padre. It's really over. Yo creo que sí. I was finally able to face my own past because you were there with me. I became a God Eater only to deceive myself and simply pretended to carry on my family name. Now I can uphold the House of Victorious in my own way, with my own will. I owe you so much. Thank you. Listen. I said that I didn't want to put you in danger like that, but that isn't the entire truth. I didn't want you to see the wrongs I'd committed, how weak I was. My pride caused this. I'm sorry. No tengo derecho de juzgar. I wanted to handle it on my own, so I wouldn't cause you any more trouble. But in the end, I was just a huge burden on you. ¿Seguro? ¡Para eso está la familia! No, no eres ninguna carga. Hearing you say that makes me blush a bit. But I'm happy you said it. Boss, Claire, do you read me? Soy tu jefe. Wow, he ascendido. That's Keith. No, I got through. Are you two okay? Yes, we're both fine. I'm sorry for making you worry like that. Phew. Thank goodness. You're okay then. Hold on just a sec. I'll pull you out. Initiating disconnection sequence. All right. Shall we go home? ¿No te gusta el mundo digital? También un poco demasiado ceniza, no te lo niego. You've kept close to me all this time. Thank you so much for that. Let's always be there for each other. Buen final. Todo este tiempo llevo adquiriendo palabras nuevas cuando me preguntan por guardar. ¡Que me hayan dado criminal! Me ha matado. Voy a suponer que nadie sabe nada. The initial round of core engage testing is basically complete. You really did some incredible work. Yeah, I'm glad the two of you came out of it all right, but we ran into a lot of unforeseen problems, and I apologize for that. No, the problem was that I didn't put my whole heart into it. Well, let's just use what we've learned, okay? Vale. Keith, what's the outlook for getting core engaged to work in the field? Let's see. We've learned that to get deep into a resonance area, handling memory nodes, or rather, facing memory nodes is critical. That, and we need better prep and calibration to match up individual resonance profiles. Yeah, I can promise more stable operation from here on, though. If you're confident enough to say that, we'll be fine. Theme. Well, you really went above and beyond again. Yeah, I don't know what we would have done without you. ¿No texto? Yeah, you pulled me out of a real fire. Oh, about the resonance area test. Maybe I just didn't know my limits, but... Hmm? Did something happen there? No, it's not that urgent of an issue, but... Interesante.
¿Qué te está pasando, mi buen hombre? What's the matter? The party isn't over, is it? Huh? The origami inside Ines roaring. ¿Disculpa? It wants to get out. It's running wild. It'll break free. It'll tear Ein's body apart to get out. I guess it's no use trying to hide it from you. Supongo que el siguiente Zane? What the fuck? I don't have a lot of time left. ¿Qué cojones llevas dentro? My expiration date as a God Eater is coming up soon. Oh. Oh. I'd say 6 months or so. I'd like you to keep this between us here, if you could. Thanks. Vaya manera de hacerlo. Ok. Arma celestial máxima. Más X, bonificación aumentada de más 30 a más 35. Oh, vale. Entonces tengo que subir eso a mano hasta más 35. El hecho que el límite sea tan grande es absurdo. Ay, mi madre. Entonces no tengo mis mejores armas. Tengo las mejores armas, pero no las tengo subidas. Aquí se acaba el capítulo de hoy. No sé qué acabo de ver. Ain tiene cosas. Lo peor es que creo que entenderlo, debido a lo que me han metido para poder, ¿sabes? Ser un God Eater. Creo que la cosa es, cuando envejeces, el efecto ya no lo resistes de la misma manera. Así que quizás te consume por dentro al final. Nos veremos en el próximo, donde supongo que empezaremos una nueva historia. O no, no sé. Ahora mismo esto es completamente nuevo. Yo nunca terminé la historia de Claire y no esperaba que fuera así. Y estoy muy confuso ahora mismo debido a Ain. En fin, pero eso vamos a descubrir en el próximo, que será dentro de un par de días. Nos vemos.